Hello everyone, market analysis video. So gold again expect ಮಾಡ್ತೀವಿ what we can trade based on expectation. So market observe ಮಾಡಿದ್ರೆ market struck in a range of previous inside the Monday candle. So price struck ಆಗಿದೆ. So we can mark low and high na mark ಮಾಡಿದ್ರೆ we can see price trading inside. Now we will go to weekly time frame. So weekly time frame ಹೋದ್ರೆ price trading above the inside the previous weekly candle. If we look at this particular, so this will be a little bit negative as of now. We'll go to daily time frame. This is weekly candle high. Okay. So if we consider in a longer time frame, see previous ಇದೊಂದು resistance ಆಗ್ತಿತ್ತು, price resistance ನ break ಮಾಡಿ upside sustain ಆಗ್ತಿದೆ. So if price come back this particular area, so one buying attempt ನ ಮಾಡ್ಬೋದು expecting this particular level. So we can expect 4773 if price come back ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಮಾಡೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹೋದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6 7 8, ಸೊ 8 9 10 ಅಂದರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 40 hours in the market consolidate ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so there is no proper directional move as of now. Even buying or selling, both side market struggling to move. So now this is the weekly chart high. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಅಗೇನ್ ಅದರಿಂದ ಡೌನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದು, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, here price try to sustain upper side rather than going downside, maybe another consolidation. And you consider mode almost last 3 days there is no flat move. This candle is look like it. This 4 hour candle observe ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ bullish candle ಥರ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾವು 1 hour candle observe ಮಾಡಿದ್ರೆ, so continuous selling candles, but if you observe this selling, each and every selling candles, each and every candle having the lower side wick. So ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು, ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಇಫ್ ಐ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು 5 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲುಕ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರೈಸ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಲೆವೆಲ್ ರೀಟೆಸ್ಟೆಡ್, ದೆನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಸ್ಟೈನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ 6 o'clock, so we have to wait until 6 o'clock to take a trades, because in a 6 o'clock price can fluctuate. So as of now there is no directional trend is not visible. ಸೊ ನಮಗೆ ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದ ಪ್ರೈಸ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ, ಅಗೇನ್ ಮೂವ್ ಅಪ್ಸೈಡ್, ಅಗೇನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ, ಅಗೇನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಾಕ್ತದೆ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಅಗೇನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
So for this there is consolidation selling. Again we can see the pullback. So pullback ಬಂತು ಅಂದರೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಪ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್. ಇಫ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ಲೋಯರ್ ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. So I was looking this particular swing as a strong resistance, but 15-minute chart observe ಮಾಡಿದ್ರೆ this levels look like a major selling level. So here if you consider ಈ swingಗೆ again higher low higher high 3 higher low higher high pattern ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆದಮೇಲೆ again ಒಂದು higher low again ಒಂದು higher low lower high pattern formation ಆಗ್ತಿದೆ. So now we can expect the price going to break this two. Already breakout happened for this one and price is consolidating in this particular area. So price may have chance to go this particular area. Illi sustain agilla andre so we will look for a selling trade. So we are trading in a not a major structural move. So we are trading in ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈ ಮೂವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಚಾರ್ಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಎನಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಸ್ ಅ ಚಾರ್ಟ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ 50%. 50% ಅರೌಂಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈ ಸ್ವಿಂಗಿಗೆ 50% ಫಿಬೊನಾಚಿ और ಈ ಸ್ವಿಂಗಿಗೆ ಫಿಬೊನಾಚಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯೂಸ್ ದಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ get this 618 and 604 is too far. Again 618 is the best. ಸೊ ನಾವು ಈ ಬೈಯಿಂಗ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸೊ 1.7211 ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ to identify the where we can book the profit. So now this is look like a 50% area. ಸೊ ಈ ಸ್ವಿಂಗಿಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮೂವ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಅಗೇನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. So we will see how price going to work. So it look like try to take support from here, but there is a chance the price can go till here, but that is our expectation. So what is our expectation? How price trading? So ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಬೋವ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏರಿಯಾ. So if price doesn't have interest to go upside, and because we could have go downside very fast, but price sustaining this particular area, this is another important, the price having interest to move upside. So we will look at this particular area, how this is going to work. Based on that we can trade. So 15-minute chart observe. So 15-minute chart ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣ್ತದೆ, 15-minute ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಥರ ಕಾಣ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಲೋಯರ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಲೇ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಗೋ ಡೌನ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ವೈ ಪ್ರೈಸ್ ನಾಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ, that is also another point.
So price, if you look at here, this is the resistance area, this is the support area ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಹೋಯ್ತು, ಅಗೇನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಹೋಯ್ತು, ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಹೈನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತು. ನಾವು ಈ ಸ್ವಿಂಗ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ವೈ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. So why price not reaching this particular area? The price having the interest to go even more downside, or price have interest to test this area. So that's why price going to sustain this particular. If price directly level test ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, there is a chance of buying can be a possible. So price again making the liquidity here. ಸೊ ಇಫ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಾರ್ಪ್ ಫಾಲ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಅಪ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಮೀ ಇಟ್ಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ದ ಪ್ರೈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು continue selling side even more. So there is a chance price going to hit this particular area today. So that's why price illindale sustain ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ somewhere anywhere if you create the resistance area ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಾಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 4650 level. So if I put the Fibonacci to this particular area ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ 50% ಅಂದರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 50% is difficult, so we can expect till here. We'll see, we will mark 50% also, then we can expect out. So ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, this is the previous level. Like this level price going to upside, again this level going to act as strong resistance. Illinda without follow chances because this is previously support ಆಗಿತ್ತು, now it can act as a resistance too. So this is what we are expecting as of now. So we will look at these two particular area. If either in this particular area ನಮಗೆ rejection ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, we can expect selling, expecting the, ಸೊ ಅನದರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.6 ನಿಯರ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ $42 ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಓನ್ಲಿ 30 to 40 means 1:3. So we will book RR of 1:3, then we will see how price will go. So we have news after 7 o'clock, 6 o'clock, we'll see. This is our expectation. Thank you so much.